sebia abana e won hye bia oba be pam Nigeria fo nyina so e free Ghana be mo se de bi si ebre bia atwam no omampene e de ensemi etudwa ebra Bianca Ojugu who aye Nigeria man so afo a ohwe amano ne nsem so oba Ghana memu nsrahwe na wode no ensubedi nkomo na mampene e de to nanimu se mass deportation say yesisa Nigeria fo nyina de omo across ebre bi atwam no Nigeria fo so ye bi eti a Ghana men no enya de a Ghana bawo hye bi so bi se Ghana Nigeria de yonko ya kwa hwe a ye nche eno nti aba no hye bi a wo ye no se de eku asemrate so biti ebibiri matoya ma so a otimi tena ba bi opeye obi antimi nsi ne kwan no aba no ni adwen bia se obepam Nigeria fo nyina nemum se bia Nigeria ni bete omanmu na wo ye bibia ensem fata eno de won kwan se Ghana man eka na Nigeria fo so aba no Nigeria ba so amabofo a wo Ghana manmu so efo sei eno de etodwa Atie from fanchaye se ene no entimi ama na ye free wa na ye call Ghana memra sebje fie mu na otwetwe mu no kan kwanhia ye sie wo Kumase ne nkra kwan so na enya agrokra na asante achim eho na kro ye ede atwede se bia checha soroma bia na omo akọ omo hie mu ase omo sa ba omo enchire no omedu atwede ho na omo ani kire asante achim bugu omo nya kan kwanhia ma nipa dunsia omo nyina ahre won kwan we so nti ebra amra sebjafo kọ asetena no oninya fo kọ asante boati asante achim north mra south mra sebjani woni di kan so original ye na wode etu dwase ba bia do no so me so ya kwan dia kwantefo so wode National Road Safety Commission for kambo mu na omutu anamompa ebeboa ma kan kwanhia wremfo no yetimesia no na afi ye kyerɛkyerɛ adrobafo momhunu ba bia ka kwan wo se usa aka ho ba bia untimi nsa aka ho saa so no kyerɛ mu se wo se ye nhye na Kumase ne nkra kwan no so no ye ba bi ho a ehu pa ade wo se no manimu ya na ba ma na nebre na wo hwɛ no ye saa kwan saa na asante achim no brasebjani onyamfo ne kwa ohene frimpon no so na no to mu bie se de ekre de saba menani amre na Kumase no nkra kwan no ya anye de a ene akra be hwe won kwa no ebe do so ye pa Ghanaians at large, it's clear. How many more lives must we lose? We in this house hold the power to save lives and to prevent lives. I urge the government, the Ministry of Road and Highways, and the National Road Safety Authority to act swiftly. 1, to install speed bumps, widen the deadly stretch, deploy traffic cameras, and launch public education campaigns. I propose a task force to be formed within an allocated timelines to ensure these measures are implemented before more families suffer this fate. Right, Honorable Speaker, our duty to the people of Asante Achim South and all Ghanaians at large is clear. How many more lives must we lose before we act? Let us honor the memory of these 16 souls by making our roads safe. Of 2 near fatal accidents on the Accra-Kumasi road. In fact, ever since I had my last accident, I do not recall, or I don't remember, sleeping in my car heading to my constituency. I have a duty to always travel from Accra to the constituency, even in the evenings. And what do we see, Mr. Speaker? There are no lights. There are no roadside signages. In fact, there has not been an instance where you use the Accra-Kumasi road and see policemen or DVLA officers checking for roadworthiness of vehicles on that stretch. And let's not politicize this. It happened. There's no politics involved. Mr. Speaker, we ought to save lives. I use the road virtually every weekend when I'm in the constituency, trying to visit some of my areas. And you ply that road, you come back, and you have to say a prayer to thank God for saving your life.
Afei firiwa na ye ko atoye mantemu atoabo na ye de ani echre Ghana me how ba kwan se da ye so apa e gadamse ya amanfo de se yensuo ne yensase na opening pa ya on da Ghana gas adwumaku ano akasa se Ghana yam ye ni amre na saa gadamse ya ese yensuo ne yensase no ya hwe ho asebo anka ene de echire bakora enye efisi se Ghana Gas Company adwumaku National Gas adwumaku no a e mayen frameja ye de so eja ye de bigo kemu no se drobe ye wo asase na se no manfo mi gadamse yetua no mutu ya hwe ye ombese no kra na Judith Ajuba Ble ya wono ene kwankyerefo pani oda Ghana National Gas Company adwuma no wo se akanyo ye ben izma is mensi no mu no said the garamsefo no didi ba ba bia drobe no asase na se ehu na atob gas processing plant no eho ene nam ye no nti ahwe ni agya wo mo so omunni gala no mra ho saa da kro ye nte asempa eno ene odi atodwa se drobe no garamsefo bi enim na bia omufidie ba kokosim na gas no paye a eho no de gas no se de eba no hyete no ahwe yi a asemkese pa na beba no nti ehu hia se Ghana memu mpenifo yitu wana mompaye ni ehwe kwampa ebetimi yaboban ma ba bia atoab gas drobe na masase ase no ye ma garamsefo eme ho sei no kai. Very important pipeline for us, but we got report that Galamseyers are encroaching into the areas marked for us to protect our pipeline. So we have to come here this morning to ascertain the problem ourselves. And indeed, there's a real problem here. There's a real problem in the sense that if you look that way, we have gas pipelines there. I wish we could go there, but the gas pipeline, if you look beyond this tree, in the middle somewhere is our gas pipeline. In there is the middle, but it is only marking a 35-meter zone. And the 35-meter zone is standard for pipeline, protection of a pipeline. Now, this is the end of the 35-meter zone. If you look back here, there's a heap of sand here. All this heap of sand, that is as a result of the Galamsey being done here, right here. I wish you could show the camera to the world. This is where the Galamsey, this is very close to our gas pipeline here. And it's happening like we actually came and saw some of them because they saw the security men behind us. They just ran away. Now, this is how dangerous it is. For us at Ghana Gas, ours is to protect our pipeline. And I have explained to the community that we are protecting the pipeline because one is a national asset. That is the means through which we get power generation and other industrial use. Two, it's a danger zone. So I've explained to the community members that gas is dangerous. And three, it's an asset for us as Ghana Gas. We have invested into the pipelines, and therefore anything happens, then we have. Afei twakonko aka se de Yesu so kan ne se ebre biara no se nipa oto abo mode asa obedwe no mabro afo ho de Yesu ka se da achi bia se osan ba bie wo a obeche nipa wi ase nyina mu mienu wode fa begina bonkum no de fa bi so agina nifa na omo begina nifa no de obeka se mo amagye hira mo omesen ko asora ni ICC amamomo na me dadeja bufra mentoma me da fi ase no behwe me yare ye mo ba menche eno nti Kessben Outreach Foundation and Kessben TV Kessben FM aka bomu a brano womo so hia mo ayarefo ene prisonfo etakɔhwe womo na fe no epe mo a na adwumadi ahodo nyina no ya sase na otwe bi ye na Kessben Outreach Foundation ne Kessben Media aka bomu a ye ni kire kuma Central Prison de afie kase wo na prisonfo ho no sebe ye ombedi ye wasetremu de ombedi de ombesi omo niema ene ye mete saa no ye de ho niema koma niema hodo ye a de call kuma Central Prisons no e kwa atwam cities empem aduonum 50,000 Ghana skadada no a ka 500 million na dwumedie said the edikan aka no afenum pemu de ya Kessben Outreach Foundation ya Ira Lawyer 7 Boaten na nsuade hunu one esi ho no ho hye no bi na ekoso no na ora same edobuache ye one general manager ma Kessben Outreach Foundation one dey Kessben adwuma for dom wani mu na ye de nioma koma prison for company for so fa mo prison for ho ebra ora Andrew Aninkra ye general manager e Kessben Media wono eno gina adwumakuya na mu na wakasaye na etitiro bebre e Kessben adwum ha ye ekobie onyamfo Frederick Champon ohene ba kwa nyame ta
friend Kwa Mickey of Akufia Pia ni afoforo kan ho a yɛkɔhwɛ prison foi na Rasame du wa chenka sɛ mu no ɛna ɔde etu just saa papa yi ade a Kessben 93.3FM Foundation ɛtaayɛ pa na yɛpɛ sɛ wɔn mu hia saa mmoa ɛwɔ asetere mu no wɔn bia ni ho a ebetwa wɔn mu agya ɛno nti afei ɛna edu Ghana Prison Service and I say Central Prison Kumasi Prison for so ya kakra de aba no nim sɛ bɛboa ama ɔmo nso ɔmanye bibi de abɔma no so na honidi amapa enso edi mu sei ɛna ɔkae say yɛba bɛdi nkɔmmɔ no ankyɛ ɛne yɛte Think Prison 360. It was a good coincidence, and because me assure was Kessben Foundation and then the Kessben Group, our media platforms, you also highlight the challenges of prisons. And then your idea, Bano, as you have used the right word, is remarkable. You get 50 bags of rice. You get about 10 bags of sugar. You get about 10 gallons of oil. You get a kusiabe 50. You get a toothpaste, toothbrushes for both female and then the male prison. Yeah, the detergents, antiseptics, and then sanitary pads, a lot of things. It will not end here. We will ensure that we put the prisons on the map so that people will know that wherever you are, you should be steadfast about prisons, and you can also do a support to them. Maybe just a few words to our listeners. Wei ayora same edubuachi a Kessben 93.3FM Foundation ono ena da no na owie no ena opani a ono nso na prison foi ohwe won so na wapro yedi ma won se won so bedi ye wo mo asetemu Ashanti Regional Commander DDP James B Buenyele engineer ono nso gina prison foi anemu na oji nieme esrese ebi emrebio to line the Think Prison 360 degrees. And that one has a lot of pillars. So this one falls in line with that. That is advocacy for the prison, which is one of the pillars. And then the rebranding the service. We have the welfare of officers and inmates. We have the wealth creation. We have agriculture and the industrialization. These are the 6 pillars of the Think Prison 360 degrees. Now I want to say in a very that this donation for both the male and the inmates who are here, they are part of the society. They are kith and kin. Now the way we handle them while they are in here, for a good number of them, it goes a long way to inform their behaviors, especially when they go out. We have some treatment programs, regimes in here, but they don't go far enough to welcome people that come to visit. So this one falls in line with what we do at the regional command here, which is to bring their prisons closer to society. Now, Kessben Foundation and talking about the Kessben media, we want to team up. I would appreciate an opportunity to come to the radio station to talk a bit about what we do and to tie in the Think Prison 360 degrees, which is to say that whatever you do, think about the prison, the nearest prison near you. When they talk about prison, don't just think about criminals. Yes, those who are here have committed fallen foul of the law, they committed offenses. So they are here to as restorative justice. You have to pay for your ills. But they also leave the prison when they come back into society. So what we do for them while they are in here, it will inform to a very large extent how they behave when they go out. Now, there are some of them who don't get visits at all. Nobody comes to visit them. So can you imagine that when they leave the prison, the forwards, where are they going to? There's stigma out there, even within the family setting. Some families think that you have disgraced us by committing offense, so they will ostracize you. Now, some of them, they feel that once they cannot fit well into society, they think the prisons is home for them, like a boarding school. The longer you stay, you become like a senior. So some of them come back, what we refer to as recidivism. So we want to commend Mr. Kessben and looking for Afie friwo na ye fani kire enkran kopon mu a Rosoma yesa ka no de suimu ekyerese Accra Tourist Information Center ye be Afrikiko
eja edemu a enya agrokra na omo asemi si ya odi hu adanse no omo chese anadwo da esu mu ebe obe dumienu apa ho sima beye aduanan ena omo se eja atomu a chese anadwo mu no nyina na chese nya agro dumje adwumefo omo gusora preso so beye na wetimi edumje nemum ebra asemi si no ntia ye nya chese na obie ni adwumemo ya anadwo da esu weekend ntino okra bie ni ho ane ho aka nemum ade achia no pay de besi achire bia no ye de ho nchirimu aka bebre etiefo ne ahwefo. Okay, Kessben TV na fe Kessben TV Plus. So fancy Kaseɛ menmeku eta echi ni was scientific hospital Dr. Nimo the womb and penis repair. See ade bia da so abra on fidie hu ntanu a mo pa wo obi a kidney sabo liver brebo nti she wa ne ha wo esichiri ade ne house to mark ulcer ni nyina no udu ni was scientific hospital obetu ase ama o kuma se mo atonsu mana akojanhye woni ada Sirius bank di nhwe no mo oye dwuma free dwara kopeme me da no pa no so ne fa kopeme me no nsia enkran so ma 7 Janet kona chiri ope ena obihuno ene won kasa 0244 087687 0244 so open our phones in front to anim se mobile phone be na ope omode abra na so e da beji phone no na tuatua ne kakra so ope Samsung, Itel, Infinix, Tecno or the iPhone kra beka ho so gi a osbia daku bia no metua sei na otwe bia metua sei bosomesi bia metua sei wani mra ho so no na atua phone no ka wie na ayewodea kuma se open our phone shop ni mi no baako Prudential Bank kakrabia no ne hwe ne opɛ ewa dum ho sara na dum ho so Ezra FM brosa no eno so hwe ne mo opɛ opana phone shop baako ene ne kasa 0244 230710 0244 230710 Ajima Bedu Enterprise or the sister season powder ba na sister mackerel and sister filters wo de aduane a otene de pɛ yi na sister season powder no omode na obesima eno ena nye aduham adbegu aduane mu ebusuano fo bedi na omo atene de ye epa so opebi eto a kuma se PZ edum pampa so Roma Hill so ame ene bantam adwum na ebi enso etufo so amo nkran no monko CMB anasa okai shudro na busa to so po bia osabeka for 0243 535025 0243535025 so Divine Hope Bar Center omdo otwe heba powder enaba otwe heba powder ye dwuma unpedue no pa obi osisi oya made meme nyina koko na afifiri wo pressure ananse obema wa yemere ompem ba woni atike oba wo sabu no sisu ya omode ya pebidi oba ye se wadidi ya wie no na wano nsu hie wo te sachet ba kwa no a no achimi no e de fagum no wanom ebebo ayi pedue no adwuma pa opebi ato a doma heba shop bia bi ho fedimens e kumase keo cap heba e osunyan na bo ache heba e wo kanshi enkran gapson okofodua e mensa otakra de PK gombila otamale bo ache ansa wo kipus etufo mo fra 0591 53 565557 0591 565557 so Kessben University College go so kausa we SHS no bra na hobeto adusua so sentia so call say Ghana Tertiary Education Commission GTech ajuatum ya mo boarding krata se omutimi esotete asuafo e ma certificate a certificate no Africa University and eba omo business administration we information communication technology computer science media and security dwuma yepeso usua bia utmesu nurse for person ko degree no omo degree in nursing and after midwifery and the course we break ho entry requirement and so you be a we SS no we nya 6 credit pass the 3 core subjects and 3 elective subjects ho per admission form to multi credit savings salons kwabata bi ho ba Kessben Media Kumasi Dum and after Kessben Media enkran Kwame Nkrumah Circle Kessben Twin Towers bi ho after City Campus wo Dum and then Aseda House Division on main campus no e wo contrast and no mo kasa e wo 0501 637383 0501 637383 se da hu tia waba ya ba ye de amahodo so nsem ebeto aso.
Odoso nsɛm kakra yɛ sa aka no anɔpɛ yɛhyɛ aseɛ deɛ firi Israel ne Palestiniafoɔ ku Hamasfoɔ ntɔkwa yi mu na ɛnora Israel sogyafoɔ akɔtoto payɛ ɛwɔ Gaza mpaprɛ so ama Palestiniafoɔ nipa bɛyɛ 17 na ahwere wɔn nkwa na sɛ da bia yɛka no baabi a na yɛkyɛ duane de ama Palestiniafoɔ a ɛkɔm ekum wɔn no ɛhɔ na Israelfoɔ kyerɛ sɛ ɛhɔ a so na Hamasfoɔ no kɔtena na ɔnkɔpɛ duane sɛ wɔn de kwasa asase ase ɛno nsi topa yɛ Israelfoɔ kɔtɔ baabi a yɛkyɛ duane no nipa aduonu nso ne wuye sɛ no da nkyɛne a Palestiniafoɔ a ɛkɔm adokoro wɔn a sɛbe kotroba nkyɛ kora munya bi ɛna wɔn adi nso nipa bɛyɛ nsia ɛna ɛkɔm ade wɔn a ma wɔn mfem padeɛ nyinaa utumi ɛkan baabi aduro no ɔma yɛ mmerɛ ɛma yɛde wɔn kɔ ayasabe a adɔtafoɔ de nsuo sisi wɔn so a na nso anyɛ yie wei nso nti ama ewiase ama bebree ani aboro ɛkasa tia Israel ban na de asa ama asɛm no ayɛ awerɛhɔ koraa ne sɛ ɛbrɛ asa asɛm yi ɛkɔ soɔ no Red Cross adwumakuo a wɔn nso de nnuane ne nnuro ɛhwɛ Palestiniafoɔ no ɔmatimi anya video bi a ɛkyerɛ Israel ma na de hye a wɔda so ara wɔ Palestiniafoɔ yi nsɛm ya wɔn senya enka wɔn nti ama Israel ban ne abrɛ na no na Israel mampene bɛyɛ ne Netanyahu akasa ho sɛ animanimu ya recordsfoɔ no ntimi mmoa sɛ bɛyɛ a Israel ma de hye wɔ Palestiniafoɔ nsɛm wɔn sɛ bɛka wɔn bi sɛ wɔn saka wɔn wie pɛ na wɔgidi yɛ ntɔkwa no egu a na brɛ dodo a wɔn de hye da so wɔ Hamasfoɔ nsɛm deɛ ɛbɛyɛ den si obɛka kyerɛ Israelfoɔ sɛ wɔnyi wɔ akodie mfiri hɔ na ɛno nso ɛnkɔyɛ asɛm foforɔ na yɛhwɛ saa Israelfoɔ a anaasɛ Palestiniafoɔ ana Israel ma de hye a Red Cross of Wetima Kunyo Mufuni, Bushafo, Uyumfunina, Aura Hopa, na Israel for the Shia, so more Palestinian for Semono, Israel for Nim the Paddo Poti or Motiasie, Bibrinora Ewu. Ena ebi nso eda swara tiase na he video ya Red Cross for yi ede to January but Israel ma de share da so awo Palestinian for nsemo no omo fonfon a kire asase ase wo no omo hye no Hamas for no nyaduane di a ena omo de bre omo wo yare nso ahefa ena de wo ekọ omo mfoni ena wo hwe no ya when we actually Israel for say mo de hye no mo aka etiase ni bi nie se mo pe wo nkwa de a ena munyimo tu no makodi mfiri ahwe abrante ba ku gina ho de waye we nyina ma Israel for nso ani abre ya wo kasa ho na Israel mem ho ani da so aro brant koye koso na Palestinian fo ani abre no Israel mem so afo ba akobọ mpai wo Alaska Mosque be bia kremoso dan esi ho na ntokwa nyina no ya na ehya ase free ebi se Jerusalem ahenkromo no be bia nkremfo so dan kronkron ye fe na Alaska Mosque sie no ehọ na tete no na Israel fo nso hia na ho ni Solomon siye no diska kokko dura ho nyina na sie ti Israel fo nsa waya asase kronkron ya Solomon ebra osi aso na ewie no ogina aso na mu bompaye ka kire nyankrompon se Israel ni ye bone sedi na akono obegina so da na mu bompaye a nyame mfa ne bone nche no na de sredi ode baaye no ontie eno nso nti Israel fo ogide bi se Solomon bo sampa ne wie no nyankopon ma oja efiri soro eto baaye a ekire se ampa watie Solomon pae bo Israel fo nu se saa asase kronkron no so de se ohia bibia na akobọ mpaye ho a nyame betie ho nso no asoda no sei yedwiragu amaka Wailing Wall fesuo kakra bi na ho a Israel fo no kokogina ho na omo ebo empire nti osoafo yi ekọ hokobo mpaye enura no ahye Palestinian fo obufuo pa se be onya kremoni a uni wo kwan se Alaska Mosque asoda no wo be hokora bi se wo ye karifi eno na se Israel so je ne bia na Israel ma de hye bi kọ hope na ahye Palestinian fo no bufuo amafe entokwa ada apama no mienu ntemo no na asae asore kesepa afi yemfiri wo na yenko Yemen ememu Yemen so your money asomdwe nim kra fi sabanso of Dongfoko ye from Houthi rebels omani abana konfie bebrenie na Israel ne Palestinian front kwa so sori bia na Yemen fo ndo mo agim na omo ekon eboa Palestinian fo nti bra Israel ne America fo to atopa yegu onso no na Houthi rebels nso omo so ne aban na okonti omanu mo nyo ekom ye ekum nipa nyagro tidodo no ayo madwen se so betimi atra subonto so atwapo wako manfoforo bi so de a ene ekwanya ne beda ho a omfa ni agrokra ne no na rosemo esi kire se ye mama na hye nipa beye wo ha aduonum ena omotra subonto so a na omutwa de free ye mememu ne bra omuduro eporo so ba bi efen Gulf of Aden ho na subonto emuntum ye bra epono bo patabrebri ne nam so ma nipa beye wo ha aduonum nan a na wote subonto mu no enipa dumienu pe
ɛna ɔmanya ɔmo so ɔmo da so ate ase na mpanifo a wɔman mu abamane sesese deɛ enipa ahoroɔ nkwa ya ɔmo sa aka ɔmo mu paa no ɔmo ɛyɛ maako adunum ɛna 54 na afoforo bɛboro dioso ɔmo nso ayere mu a saa bere yi atorenche bi mu aboafo gu ɛporo so oni asudwaafo bɔmɔden sɛ wɔn sa ebetimi aka wɔn yɛkɔ Nigeria memu Zamfara state mantame wo mana tifem hɔ ne yɛkorɔ da bi eba mane se Nigeria tifem hɔ de no mumfafo hɔ paa wɔ hɔ a ne wɔma bɔwuro kuro bi so na wɔma kyerɛ manfo okuro mu nyinaa domum na wato nkra kɔma busuafo se manfa sika ama a wɔde hye no yenya ɔmo ɔma no mpanifo abamane ahomakyen se Zamfara state mantam no emu no tutuafo yi asa bɔwura ekura bi ase ɛwɔ na wɔtwe wiye amoma kofa enipa maako adunum de wɔma kosie baabi ɔdo wɔma akɔ de pem saa brɛ no wɔn nte kuro yi a wɔn kɔ so de Sabon Garin Damiri ye wo Zamfara state mantam no mu wonyante omo akira kwa hu baabi odo ma kosi ne mum omo ogidie se de nkrofo ita aye no se akira ode hye a ye befra busua no se bomfa sika mra na yenya no na omo ete ho semo a omo hu kwampa obetimi afa so na watu ho enso adamo yefiri wa ne yɛkɔ Chile memo nso manfo kwa asase ase na ɔmo nso akotu egudie ɔmo nso tura nkoyeye ama asase na bu akata wɔn so Chile memo de esie de enye goals ka kokɔ no nkotu ne me copper ye no ene de electric wires ne ade ka ho no eno manfo kwa asase ase kɔpɛ bi atuo no asase na bu akata wɔn so penifo man mu ekere se ba bi asemi esie no esi wo L39 copper mine ye no wo ɔma no enso atoye femu a so wi ase nyina ba bi etu saa copper asase magudie pa no ene Chile mantam ne nipa be ye ha no emu be ye num de sisi omo aka asase ase omo aka ne temanya wontre didi na afoforo ya aka no aban mu mpanifo ne atorenchembre mu aboafo bomode bia so betimanya sɛ nipa yi na waje wo mo enso nkwa yekowie Kaseɛ no ɛwɔ North Korea ane South Korea ma ahye so amami no ye nuafo nanso ni kontwe ne manso ye da omontamu nya agrofi sɛ omoko entokɔ be ye mfie aduonum nie na ntokwa no asegu nanso asegu yi omu a na North Korea ne South Korea mpanifo si os de aduro ne yenhwe na esene tekrema krom koda nanso omu ne sisi omontamu asem omu a na saje nsemu na so du North Korea ene South Korea hye so a America ma na to hye edi nkantan achem mienu ya America sojafo bom pempe wo South Korea ma na fem ene atwa asase se obi entra emma baby asase frɛ no demilitarized zone no my loudspeaker se na ohwe no TV ne so ya sa loudspeakers we no ena ewumua na se bia North Korea South Korea for pese omo ka bibi e de kire North Korea for a na omo aka de afem na nansen de ekodu baabi ema North Korea South Korea for ne bray se niema North Korea for ye se umua na omo smart paye smakro na be fa South Korea wiemu na di hu abeto won so ntino omo so ko se loudspeakers akese pa edisi omni North Korea hye so se mbeto atopa ya be fa ye memu ne ye ho akyere so dia ene yenso ye de speaker no odin ebesi North Korea hye so na ye bie na se eye deda mo amote North Korea memu okra mu ntumi entra ho na so se South Korea mana ba mane se loudspeaker omko si North Korea hye so se enye dede entuatua North Korea fo aso no afedi omu yefri ho no mogidi ese obetime ne North Korea fo akasa ama manso ye da amanu mienu ntemu no etimi enso abafom kakra wei ene agina so yede anapai no nsia Kaseɛ ba nsaka na Kessben 93.3 Kessben TV na afi Kessben TV Plus so no yede esi kofi apenie ele mo nyina ase ema monity match dwumadie ena yede eto so yakram